E alguna vez has sentido que algo cambio, sin poder explicarlo, que la persona que antes te miraba con amor ahora te observa con frialdad, que su presencia, antes cálida y cercana, hoy se siente lejana, casi vacía. No hay pruebas, no hay mensajes sospechosos, no hay confusiones, pero tu alma lo sabe, lo presientes, hay un silencio que pesa, una distancia invisible, una energía que ya no vibra contigo. Y es que cuando un narcisista empieza a ser infiel, no lo hace solo con su cuerpo, empieza por traicionar tu alma. No todos los engaños se descubren con una llamada o una foto. Algunos se sienten, se perciben en los gestos, en las respuestas cortas, en la forma en que ya no te escuchan. Se esconden en las excusas vagas, en los no me pasa nada, en los estás exagerando, pero el verdadero cambio no está en sus palabras, está en su mirada, en su energía, en la forma en que te hacen dudar de ti. Por eso es lo que un narcisista busca, confundir para mantener el poder, te mienten con una sonrisa, te engañan con un abrazo, te manipulan con una promesa que nunca piensan cumplir. Este video no es para hablar de infidelidades comunes, es para hablar de las traiciones silenciosas, esas que destruyen el alma mucho antes de que rompan la relación. Es para quienes han sentido la intuición arder en el pecho, para quienes han sido llamados locos, intensos o inseguros por atreverse a sentir lo que nadie más ve. Porque no estás loca, no estás imaginando. Cuando un narcisista cambia su energía, cuando empieza a buscar atención en otra parte, el cuerpo lo sabe, el corazón lo percibe, y la mente aunque lo niegue termina rindiéndose ante la verdad. A lo largo de este video vas a descubrir las 6 señales más claras de que un narcisista te está siendo infiel, 6 formas en las que el amor se disfraza de distancia, la culpa se convierte en arma, y la manipulación toma el lugar del cariño. Pero también vas a descubrir algo más grande, que el poder no está en descubrir su mentira, sino en despertar a tu verdad. Porque después de un narcisista, nadie vuelve a ser igual, o te rompes o renaces. Es no será un video para victimizarte, sino para abrir los ojos, para que entiendas que la infidelidad de un narcisista no es el final de tu historia, sino el principio de tu libertad. Cuidado hasta el final, porque cuando termines de escuchar esto, no volverás a mirar su silencio, su distancia o sus excusas de la misma manera. Vas a entender que lo que parece una pérdida, en realidad, era la puerta hacia tu despertar. Cuando un narcisista comienza a ser infiel, lo primero que cambia no es su presencia, sino su silencio. Ya no hay conversación, ya no hay interés genuino, ya no hay curiosidad por saber cómo te sientes o qué te pasa. Es silencio no es casualidad, es el reflejo de una disfunción emocional que él mismo ha provocado. Antes te hablaba con entusiasmo, buscaba tu atención, tu risa, tu energía. Ahora todo eso se detiene. Las respuestas se vuelven cortas, los mensajes llegan tarde, las llamadas se evitan. Detrás de ese mutismo hay una verdad que se oculta. Su mente, su deseo o su atención están en otro lugar. El silencio del narcisista no es inocente. Es una herramienta, un castigo sutil, un arma invisible. Lo usa para hacer dudar de ti misma, para sembrar inseguridad. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal,
si digiste algo que lo molesto, si fuiste demasiado intensa o demasiado fría. Why mientras tú te enredas en esas preguntas, él se desliza fuera de tu alcance, sin explicaciones, sin impatiencia. Es una forma de control, porque mientras tú buscas respuestas, él conserva el poder. Y silencio también habla de su cobardía. No se atreve a ser honesto, a decir que su interés cambió, que su atención se fue, prefiere callar y dejar adivinar. Pero es vacío que deja detrás no es neutro. Se siente en el ambiente, en la manera en que evita el contacto visual, en cómo su cuerpo se aleja, en cómo el tiempo compartido se vuelve una obligación en lugar de un deseo. Lo más doloroso es que es silencio parece inofensivo, pero es el preludio del engaño, es el terreno donde crece la mentira, en esa especie de distancia, el narcisista alimenta otra conexión, otra historia, mientras tú te desgastas intentando revivir algo que él ya decidió enterrar. Pero el silencio también te da una pista. No necesitas pruebas físicas para saber que algo cambió. Tu intuición ya lo sabe. Aprender a escuchar el silencio es aprender a confiar en ti. Porque cuando el amor se vuelve ausente, cuando las palabras ya no fluyen, cuando la energía se enfría sin explicación, no es imaginación, es una advertencia. El silencio del narcisista es el eco de su traición. Y aunque duele, es también el primer paso hacia tu despertar. Hay algo profundamente revelador en la mirada de un narcisista cuando su amor se transforma en control. Al principio, esa mirada te hace sentir vista, admirada, especial. Te observaba con una mezcla de fascinación y deseo, como si fueras la única persona en su universo. Pero con el tiempo, esa misma mirada cambia. Ya no busca conectarse contigo, sino dominarte. Deja de ser una expresión de cariño para convertirse en un instrumento de poder. Es sutil, pero devastador. Los ojos que antes te acarician, ven ahora te examinan, te miden, te juzgan. Esa transformación no sucede de un día para otro. Ocurre cuando el narcisista empieza a perder el control emocional sobre ti, cuando ya no logra manipularte con facilidad, cuando dejas de reaccionar como antes, su mirada se endurece. Es una mirada vacía, fría, calculadora. En ella no hay ternura, solo una necesidad de imponerse, de recordar que él sigue teniendo la autoridad en la relación. Y en ese punto, el amor que alguna vez creíste real se revela como lo que siempre fue, una estrategia. La mirada de control es su nueva forma de comunicación. No necesita gritar, no necesita discutir. Basta un gesto, un silencio prolongado, un simple movimiento de cejas para que sientas la presión. Es la manera en que el narcisista reafirma su dominio sin decir una palabra. Detrás de esos ojos no hay impaciencia, hay cálculo. No hay conexión, hay evaluación. Te observa no para entender, sino para encontrar tus debilidades y usarlas después en su favor. Y lo más doloroso es que esa mirada también te roba la confianza. Empiezas a sentir incómodo bajo su observación constante, como si cada paso, cada palabra, cada emoción tuviera que ser aprobada por él. Te vuelves cautelosa, temerosa de provocar su disgusto, su crítica o su desprecio. En ese proceso, sin dar cuenta, te vas apagando, pero es cambio de mirada también tiene una enseñanza profunda.
Cuando alguien deja divert con amor y empieza, avert como una poción, es no es el amor que mereces conservar. Es el momento de abrir los ojos tú también, de ver la verdad, ad que esa mirada ya no puede ocultar, porque mientras el narcisista te observa para controlarte, tú puedes elegir mirar con compasión y recordar que nadie que te aime de verdad had intentar reducir tu las. El narcisista vive hambriento de validación externa. No importa cuánto amor le des, cuántas veces le recuerdes su valor o cuántas veces le asegures tu compromiso, nunca será suficiente. Porque su vicio no tiene fondo. Su autoestima no nace del interior, sino del refugio que obtiene de los demás. Y cuando esa admiración empieza a disminuir, yo cuando ya no lo miras con el mismo brillo en los ojos, cuando empiezas a ver sus fallas o a poner límites, busca nuevas fuentes de atención que le devuelvan la sensación de grandeza que necesita para existir. Esa necesidad constante es el combustible que lo impulsa. Se alimenta de miradas, halagos, mensajes, conquistas. No busca amor, busca espejo. Queer sentirse decido, poderoso, irresistible. Y cuando la relación ya no le ofrece esa dosis de validación, su interés cambia de dirección. Empieza a invertir su energía en quienes lo adoran sin cuestionarlo, en quienes lo idealizan sin conocer su verdadera naturaleza. La infidelidad, entonces, no es tanto una traición emocional como una consecuencia inevitable de su vacío interior. El narcisista no soporta la estabilidad, necesita el drama, la conquista, la emoción de sentirse elegido una y otra vez. Por eso puede aparentar fidelidad mientras, en secreto, alimenta múltiples fuentes de atención. Le gusta provocar celos, generar inseguridad, mantener alerta. Cuanto más confundida es, más poder siente. Su infidelidad, muchas veces, no se trata de amor hacia otra persona, sino de su adicción al reconocimiento. Y es aquí donde el desgaste emocional para su pérdida se vuelve insoportable. Intentas llenar un hueco que no te pertenece, compasión, do con fantasmas, con redes sociales, con admiradores, con ilusiones pasajeras. Pero no importa cuánto te esfuerces, él siempre necesitará más. Porque su autoestima no se sostiene sola, depende de los aplausos que recibe del mundo. Comprender esto es liberador. No se trata de ti, ni de tu valor, ni de tu capacidad de amar. Se trata de alguien que no sabe vivir sin sentir superior, sin ser el centro de atención. Su necesidad de validación es su cárcel. Y aunque intent arrastrar es yugo de aprobación constante, tú puedes salir. Puedes elegir no ser su espejo, sino tu propia fuente de valor. Porque mientras él busca admiración externa para llenar su vacío, tú puedes sanar desde adentro y recordar que quien realmente se ama no necesita mendigar reconocimiento en otros brazos. Cuando un narcisista empieza a ser infiel, su historia comienza a llenarse de grietas. Ya no hay coherencia, ya no hay verdad limpia en sus palabras. Empiezan las excusas, esas pequeñas frases que parecen inofensivas pero que esconden un patrón de engaño. Tuve mucho trabajo, me quedé sin señal, si me descargo el celular. Cada una de esas frases tiene un olor distinto, un aroma sutil pero inconfundible, el de la mentira. Porque lo que antes se explicaba con claridad,
ahora si cover con sombras y evasivas. El narcisis, de no mint por necesidad, mint por habito. La mentira se convierte en su refugio, en su modo de mantener control sobre la narrativa. No busca simplemente esconder lo que es, busca manipular lo que tú crees. Esas excusas no son solo para justificar su ausencia, sino para confundir tu intuición, para hacer dudar de lo que y sabes en el fondo, y lo es con maestría, porque mezcla verdades y medias con detalles falsos que suenan convincentes. Es un artista del disfraz emocional. Al principio, quizás no sospechas, quieres creer, porque amor es confiar, pero con el tiempo, las piezas no encajan, los horarios no cuadran, los mensajes se vuelven más cortos, las respuestas ligan con frialdad. Empiezas a notar contradicciones, gestos nerviosos, palabras improvisadas. Sin embargo, cuando lo enfrentas, se ofende, te acusa de desconfiar, de ser tóxica, de exagerar, y así logra su propósito, hacer sentir culpable por sospechar, mientras él sigue construyendo su teatro. Las excusas que hulen a mentira tienen una energía distinta. No transmiten paz, transmiten tension, no comen generan dudas, y aunque el finja serenidad, su lenguaje corporal lo traiciona, evita el contacto visual, desvía el tema, cambia de tono. No necesita confesar con palabras, su cuerpo ya lo está gritando, pero lo más importante es entender que esas mentiras no son un accidente, son una lección. El narcisista mente porque puede, porque quiere mantener poder, porque sabe que mientras tú estés confundida, él estará a salvo. Sin embargo, llega un momento en que la intuición se vuelve más fuerte que el miedo, y cuando aprendes a escucharla, sus excusas pierden poder, porque no hay mentira que dure para siempre. Tarde o temprano, la verdad encuentra su camino, y lo que huele a falsedad termina por podrerse ante la luz de tu conciencia. Una de las trampas más crueles del narcisista es lograr que tú te culpes por su traición. Cuando comienza a ser infiel, su objetivo no es solo ocultar la verdad, sino hacer creer que la causa de su distanciamiento eres tú. Empieza con pequeñas insinuaciones, has cambiado, ya no eres la misma, últimamente estás demasiado sensible. Y poco a poco, esas palabras se clavan en tu mente. Sin darte cuenta, comienzas a examinarte, a buscar errores donde no los hay, a intentar corregir lo que ni siquiera está roto. Es el reflejo roto, cuando dejas de ver la realidad tal como es, y comienzas a mirarte a través de los ojos distorsionados del narcisista. Él sabe exactamente cómo manipular tu impaciencia, sabe que eres una persona que ama, que intenta comprender, que busca armonía. Por eso, cuando algo empieza a ir mal, no asume responsabilidad, te proyecta su culpa, si se alega, es porque lo presionas demasiado, si ya no te mira igual, es porque te volviste fría, si se muestra distante, es porque nunca estás contenta. Así, transforma su infidelidad en una consecuencia de tus supuestos defectos, y tú, atrapada en ese laberinto emocional, comienzas a preguntarte que hiciste mal, sin darte cuenta de que él ya está justificando su traición antes incluso de ser descubierta. El reflejo roto dual porque te desconecta de ti misma. Empiezas a dudar de tu intuición, de tus recuerdos, de tu valor. Te esfuerzas más, das más amor, más comprensión, más paciencia, esperando recuperar la conexión perdida. Pero en realidad, cuanto más das,
mas te desgastas. Porc el no busca reconciliars, busca controlart. Su meta is que dependes de su aprobación, que necesites su validación para sentirte sufficient. Romper is refugio is an acto de valencia, is mora con honestid ad y reconocer que no es la causa del engano, sino la víctima de una manipulación emocional. Is volver avert con los ojos limpios del amor propio, no con los lentes rotos del abuso psicológico. Por cuando un narcisista te culpa, no lo hace porque tenga razón, sino porque teme enfrentarse a su propia vergüenza. Recuperar tu refugio es recuperar tu poder, y en es momento su yugo termina. Porque no pude culpar cuando tú, y sabes que la culpa nunca fue tuya. El cambio energético en un narcisista es una de las señales más claras, aunque más difíciles de explicar con palabras. No se trata solo de lo que es o deja de ser, sino de lo que se siente. Hay un momento en la relación en que su presencia ya no vibra contigo, ya no hay conexión, ya no hay calidez. Antes, cuando entraba en la habitación, podías sentir su energía, te envolvía, te buscaba, te hacía sentir importante. Pero ahora, su presencia pesa, su silencio incomoda, su mirada se siente vacía. No necesitas pruebas, porque tu cuerpo ya lo sabe. Hay una disfunción emocional profunda. El narcisista, cuando empieza a ser infiel o a mirar hacia otro lugar, cambia su frecuencia. Su atención se dirige a la nueva fuente de validación, y tú lo sientes aunque el intenta disimularlo. Sus palabras pueden sonar iguales, pero su tono ya no tiene alma. Su sonrisa persforzada, sus abrazos se vuelven automáticos. Lo notas en pequeños detalles, en cómo evita tu mirada, en cómo no escucha con la misma atención, en cómo su mente piensa en otro lugar aunque su cuerpo est presente. Es una ausencia silenciosa, pero abrumadora. La disfunción emocional no llega de golpe, se va filtrando lentamente, día a día, conversación tras conversación, la distancia crece. El se vuelve frío, indiferente, casi como si estuviera conviviendo con una extraña. Y lo más doloroso es que tú intentas revivir esa energía. Haces to do lo posible por recuperar el vínculo, pero nada cambia. Porque no se trata de falta de amor, sino de falta de interés. Su energía está invertida en alguien más, en otra historia, en su propio refugio. Esta disfunción también sirve como prueba silenciosa de la infidelidad emocional. No siempre hay mensajes o evidencias físicas, pero sí hay señales espirituales, emocionales, intuitivas. Cuando el alma ya no responde, cuando el afecto se convierte en rutina, cuando la cercanía se siente vacía, algo dentro de ti sabe que esa conexión se rompió, y aunque duele, reconocerlo es el primer paso hacia tu liberación. Porque no puedes sanar lo que sigues fingiendo que está vivo. El cambio energético del narcisista no es el fin de tu valor, es la señal que te invita a soltar una conexión que ya no te nutre. Don su energía se apaga, la tuya puede renacer. Cuando un narcisista comienza a ser infiel, no solo busca ocultar su traición con mentiras, sino también con manipulación emocional. Esa es su cortina de humo. La USA para distraerte, para que mires hacia otro lado mientras él teje su engaño. No lo hace gritando, sino jugando con tus emociones, haciendo sentir culpable, confundida o incluso avergonzada por sospechar. La manipulación es su escudo,
su manera de mantener bajo control mientras actúa en la oscuridad. Tú empieza cuando notas algo extraño y te atreves a preguntar. En lugar de responder con impaciencia o calma, él gira la situación. No confías en mí. Tú eres la que está cambiando. Siempre estás buscando problemas. Con esas frases, planta una duda en tu mente y convierte tu intuición en inseguridad. Lo haces tan hábil, mente que terminas pidiendo perdón por dudar de algo que, en el fondo, ya sabes que es real. Su objetivo no es aclarar, sino confundir. El narcisista domina el arte de victimizarse. Cuando siente que lo descubres, adopta el papel de mártir. Habla de lo mucho que sufre por tu desconfianza, exagera sus esfuerzos, menciona lo mucho que ha hecho por ti. Te haces creer que tus sospechas son una ofensa, cuando en realidad son una respuesta natural a sus cambios de conducta. Y así, poco a poco, logras convencer de que estás exagerando, de que tu mente te traiciona. Esa es la magia oscura de su manipulación. Logra que dudes de tu verdad, y confíes en su mentira. La manipulación emocional también se disfraza de amor. Puede volverse carnoso de repente, más atento de lo habitual, incluso romántico. Pero no porque haya recuperado el interés, sino porque necesita distraer, calmar tus sospechas, asegurarse de que no descubras lo que está haciendo. Es un ciclo. Te has dano, luego te ofrece afecto para que olvides el dano, y después vuelve a empezar. Esa cortina de humo es peligrosa porque te ciega. Te hace pensar que aún hay esperanza, que solo estás pasando por una mala racha, pero detrás de esa aparente calma se esconde la traición. La única forma de romperla es reconocer el patrón, dejar de justificar lo injustificable y confiar en tu intuición más que en sus palabras. Porque cuando alguien necesita manipular para parecer inocente, es porque su verdad no podría sostenerse bajo la luz. Llega un momento, después de tanta confusión y dolor, en que dejas de mirar al narcisista, y comienzas a mirar a ti misma. Es ahí donde nace el verdadero despertar. Durante mucho tiempo fuiste su espejo, la fuente de su validación, el reflejo que él necesitaba para sentirse importante. Pero cuando descubres su traición, cuando ya no queda mentira que ocultar, ese espejo se rompe. Y entre los pedazos, por primera vez, te ves de verdad, ves a la persona que sobrevivió a su manipulación, que amó sin ser correspondida, que dio más de lo que recibió. Ves tu valor sin que él lo mida, sin que su aprobación lo determine. El narcisista te hizo creer que sin él no serías nada, que tú las dependía de su mirada, que tu felicidad, et solo existía si él la aprobaba. Pero su traición, por cruel que parezca, te libera de esa ilusión, te das cuenta de que todo lo que él admiraba de ti nunca fue suyo, fue tuyo desde el principio, tu sensibilidad, tu impaciencia, tu fuerza, tu capacidad de perdonar. Todo eso que él intentó usar a su favor es precisamente lo que ahora te levanta. El espejo del valor se forma cuando dejas de buscar respuestas en quien solo te ofrece dolor, cuando comprendes que el amor no debe doler para ser real, ni destruir para tener sentido. Descubres que tu valor no disminuye, yo porque te traicionaron, al contrario, brilló más fuerte porque elegiste sanar. Lo que él ve, como debilidad tu ternura,
tu paciencia, tu capacidad de amar ira, en realidad, tu mayor fortaleza. Murat en es nuevo espejo, es volver a ti, es recordar que no necesitas demostrar nada para ser suficiente, que el amor propio no se pide, se construye, que el respeto no se ruga, se impone con dignidad. Es entender que su traición no te quito nada, solo reveló lo poco que tenía el para dar. Y aunque dula aceptar que amaste a alguien incap, hasta amart bien, también es una victoria, porque ahora sabes que puedes amar tú misma, sin conditions, sin máscaras, sin miedo. El espejo del valor no solo te devuelve tu reflejo, te devuelve tu poder, y cuando logras verte con los ojos del amor propio, ya no hay narcisista que pueda volver a apagar tu luz. La traición duele como pocas cosas en la vida. Romp algo dentro de ti que creas inquebrantable. Te deja sin air, sin certezas, sin dirección. Pero cuando esa traición viene de un narcisista, el dolor es doble, porque no solo pierdes a la persona que amabas, sino también la ilusión que habías construido. Sin embargo, lo que al principio parece el final, con el tiempo se revela como un despertar crudo, incómodo, pero necesario. Es el momento en que dejas de vivir dormida en la mentira, y comienzas a ver la verdad, aunque duela. Durante la relación, el narcisista te envolvió en una red de manipulación y encanto. Te hizo creer que eras su centro, su salvación, su amor eterno. Pero detrás de esa máscara solo existe ego y necesidad de control. Cuando finalmente te traiciona, su máscara se cae, y lo que duele no es solo su infidelidad, sino darte cuenta de que esa versión ideal que tenías de él nunca fue real. Lo que te destruye no es su engaño, sino tu propio despertar a la verdad. Pero en es mismo instante en que tú perderambars, algo comienza a renacer dentro de ti. Empiezas a recordar quién eras antes de su manipulación, antes de su crítica, antes de su frialdad. Te das cuenta de que sobrevives, de que aún tienes voz, fuerza y dignidad. La traición te obliga a volver a ti misma, a reconstruir sin depender de su mirada. Es el punto en que el dolor deja de ser un castigo y se convierte en una maestra. El despertar no llega de golpe, llega en silencio, en pequeñas revelaciones, llega cuando dejas de justificar lo injustificable, cuando decides no responder sus mensajes, cuando entiendes que su ausencia es una forma de paz, empiezas a ver que la traición no fue el final de tu historia, sino el inicio de una nueva. Porque para despertar, a veces es necesario que te rompan, y aunque duela aceptar que te usaron, también es liberador entender que ya no estás dormida en su yugo. La traición del narcisista te arranca las vendas de los ojos y te muestra algo más poderoso, que nunca necesites su amor para tener valor, que el verdadero despertar no es descubrir su mentira, sino recordar tu verdad. Renacer desde la dignidad no significa olvidar el dolor, ni fingir que no pasó nada. Significa levantarte con la frente en alto, incluso después de haber sido destruida por alguien que jugó con tu amor y tu confianza. Cuando un narcisista te traiciona, lo hace tratando de dejarte vacía, quebrada, dudando de tu valor, pero lo que no sabe es que, a veces,
el dollar más profundo se convierte en la semilla del renacimiento más poderoso. La dignidad no se trata de orgullo, se trata de recordar quien es cuando todo lo demás se ha derrumbado. Después de una relación con un narcisista, es normal sentir rota, confundida y sin fuerzas. Pero llega un punto en que el alma dice basta. Ya no quieres mendigar amor, ya no buscas explicaciones, ya no esperas disculpas. En es momento exacto, comienzas a renacer. La dignidad te susurra que no necesitas venganza, que tu poder no está en demostrar nada, sino en recuperar tu paz. Dejas de mirar hacia atrás, de revisar conversaciones, de analizar sus mentiras. Empiezas a mirar hacia adelante, a respirar de frente, a caminar con una nueva determinación. Renacer desde la dignidad es mirar al espejo y reconocer que sobrevives. Que desde todo lo que tenías y aún así sigues de pie. Es aceptar que la traición no te definió, solo reveló tu capacidad de sanar. Es comprender que el amor propio no es arrogancia, es supervivencia. Que poner límites no te es cruel, te es libre. Y que cerrar la puerta al abuso no es frialdad, es respeto hacia ti misma. Con el tiempo, descubres que ya no necesitas que el narcisista te pague por lo que hizo. Su castigo es vivir vacío, repetición, de los mismos patrones, sin conocer la paz que tú estás construyendo. Tu verdadera venganza es la serenidad. Es volver a sonreír sin miedo, volver a confiar sin perder, volver a amar sin renunciar a ti. Renacer desde la dignidad es el acto más silencioso y poderoso que existe. Es elegir a ti misma sin rancor, sin rabia, sin culpa. Es caminar con cicatrices, sí, pero también con sabiduría. Por cuando te levantas después de haber sido herida por un narcisista, ya no eres la misma persona. Eres más fuerte, más consciente, más tú. Y esa fuerza, nacida del respeto propio, es algo que nadie puede volver a arrebatarte. Cuando un narcisista te es infiel, no solo rompe un compromiso, rompe algo más profundo, la confianza que tenías en el amor. Pero detrás de esa herida, detrás de ese vacío que dejó su traición, hay una verdad que muchos no logran ver de inmediato. Su engaño no fue una pérdida, fue una revelación. Porque cuando alguien capaz de manipular, mentir y traicionar sale de tu vida, no te está quitando nada. Te está liberando de una prisión emocional que te hace olvidar quién eres. Durante un tiempo intentas entender, buscas razones, señales, respuestas. Te preguntas en qué momento se apagó la conexión, cuando el amor se convirtió en indiferencia. Pero la verdad es que no hay una fecha exacta, porque su deslealtad empezó mucho antes del acto físico. Empezó el día que dejó de ver como una persona, y empezó a ver como una posesión. El día que decidió alimentar su ego en lugar de cuidar tu corazón. Y hoy está la lección más poderosa. Su infidelidad no habla de tu falta de valor, habla de su vacío. No traición, no porque tú no eres suficiente, sino porque nunca aprendió a amar sin destruir. No fue tu culpa, no fue tu error. Tú desde la autenticidad, el actuó desde la creencia. Y aunque duela, esa diferencia es la que marca el comienzo de tu libertad. El verdadero ser no llega cuando él se arrepiente, ni cuando la verdad et sale a la luz. Llega cuando tú decides soltar la necesidad de entender a quien vive en la mentira. Lega cuando dejas de preguntarte por qué lo hizo,
y empiezas a preguntart que voy a hacer con lo que aprendí, legacuando en lugar de buscar venganza, eliges reconstruir. Porque la venganza te ata a su historia, pero la dignidad te ascribe una nueva. El dolor de la traición pude ser la chispa que enciende de tu transformación. Te enseña a mirar con más claridad, a sentir con más conciencia, a amar con más sabiduría. Te muestra que la fidelidad más importante no es hacia otra persona, sino hacia ti misma, que mereces un amor que no te duela, una presencia que no te apague, una relación donde no tengas que rogar por lo que debería nacer de manera natural. Así que no cierres esta historia desde el rencor, cerrala desde la conciencia. Agrades lo que aprendiste, incluso lo que dolió, porque un día mirarás atrás y entenderás que su traición fue el inicio de tu despertar, fue la puerta que te llevó a conocerte, a respetarte, a amarte sin condiciones. Y será tu mayor triunfo descubrir que mientras él se hundía en su falsedad, tú renaces desde tu verdad.